నా పేరు హేమలత. మా మదర్ ప్రభావతి బాయి. తనకి 2 days బ్యాక్ కళ్ళు తిరిగి ఇంట్లో పడిపోయింది. పడిపోయినప్పుడు తలకు దెబ్బ తాకి బ్లడ్ వచ్చింది. ప్లస్ కాలు కూడా లేవకుండా ఇదైపోయింది అన్నట్టు. ఇమీడియట్గా ప్రతిమా హాస్పిటల్లో. హలో అండి, నేను డాక్టర్ ప్రశాంత్ బిఆర్కి, కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ ఇన్ ప్రతిమా హాస్పిటల్, కుక్కట్పల్లి branch. We are a department with 6 consultants for both the branches for Kukatpalli and Kachiguda. We do all kinds of complex trauma, THRs, TKRs, shoulder arthroplasty, arthroscopy, pediatric orthopedics, geriatric orthopedics, hand, spine. We do all kinds of fixations. So recently we had an elderly woman who was around 97 years old. She had a fall, simple fall at home 3 days ago. She came to our hospital in the emergency. After evaluation, we got a routine X-rays done, which revealed a left intertrochanteric fracture. So intertrochanteric fractures are very common in this age group because of very weak bone, which we usually term it as osteoporosis. So because of this intertrochanteric fracture, patient will not be able to walk, or should not be able to sit, or should not be able to lift her leg. So she'll have difficulty in walking. So there is a lot of negligence among common public that at this age patients may not be fit for surgery due to the comorbid conditions. That is a very wrong myth, because the more the age, the better it is to fix the fracture and mobilize it early. If we don't mobilize the patient early, they will not survive long because of bed sores or cardiopulmonary complications. So after the routine X-ray, we just posted her after thorough evaluation, taking cardiac fitness, physician fitness, neurology fitness. She was evaluated and under mild to moderate risk. She was operated yesterday. We have fixed the fracture with proximal femur nail. Today the patient is very active and she is very happy. She is mobilizing out of bed. She is able to sit comfortably. She is able to lift the leg. She is able to rotate the leg in all directions. The pain has significantly decreased. So in view of her age, probably we'll immobilize her for 3 to 4 weeks, and then we can make her walk end of 4 weeks. The patient is very happy, and as you can see, patient, we have shown her sitting posture, her knee movements and hip movements also. So we look forward to do more and more complex cases. Age is just a number. So this patient, being 97 years old, is one of the oldest patients that we have operated in the last few months. The highest age that we have operated is around 105 years a few years ago. So I just want to put across this message that don't neglect fractures at this age. There are many people who just postpone the surgery because they feel the patient will be at risk getting operated at this age. But it is better to get it done and mobilize the patient so that their lifespan increases by few years. డాక్టర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా వీళ్ళ మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్ వీళ్ళ సర్వీస్. యాజ్ ఏ పేరెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలా సర్వీస్ చేస్తారో అలా సర్వీస్ చేస్తారు. వాళ్ళ సర్వీస్ మాత్రం చాలా అప్రిషియేట్ అంటే వెరీ 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 ఎక్సలెంట్ అండి వీళ్ళది మాత్రము. కాకపోతే మా మదర్ కూడా తొందరగా రికవర్ అయ్యారు. ప్లస్ తను ఈరోజు నిన్ననే సర్జరీ చేశారు. తను 90+ అయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు తను లేచి అంటే సపోర్ట్స్తో లేచి కూర్చొని చైర్లో 1 hour కూర్చోగలిగారు. ప్లస్ తను బాగానే ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ టు రాధాకృష్ణ సార్ అండ్ హిస్ టీమ్ ఆల్సో.